first video after my marriage. Today I want to make a video on eyebrow filling, and ఈ రోజు నేను మీకు ఐబ్రో ఫిల్లింగ్ గురించి చెప్తాను. అండ్ నేను ఎలా చేసుకున్నాను, నా మ్యారేజ్కి నేనే మేకప్ చేసుకున్నాను. సో ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్, నేను ఎలా సింపుల్గా ఐబ్రో ఫిల్లింగ్ చేస్తాను. సో లెట్స్ గెట్ స్ట్రైట్ ఇన్ టు ద వీడియో. So this is called Europe Girl. This is it's called 3D sculpt eyebrow filler. This is amazing product అండి. ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను, which is $385. I'll also give you the link. ఈ ప్యాలెట్ యూస్ చేసి నేను ఐబ్రోస్ చేస్తాను, అండ్ ఆల్సో I'll do the kajal. I mean, it's like a multi-purpose product అనమాట. సో ఓపెన్ చేస్తే you will have a mirror, and so 3 colors like this: black, and this is like a brown, dark brown, and this is a light brown, and there is one small brush here. Okay, so basically the dark color I use quite often for my eyebrows, and then the middle one. So this one is not really of much use. సో నేను ఇప్పుడు వీడియో చేసి చెప్తాను మీకు హౌ ఐ డూ మై ఐబ్రోస్ అనేది. సో ఫస్ట్ నేను ఈ ప్యాలెట్లో ఈ మిడిల్ కలర్ యూస్ చేస్తాను, డార్క్ బ్రౌన్. సో దట్ ఇది ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి ఇన్ ద బిగినింగ్, యూనో, జస్ట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రౌన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు సేమ్ బ్రష్ యూస్ చేస్తున్నాను, ప్యాలెట్లో ఇచ్చిన బ్రష్. If you see, I'm done with my filling for this one. ఇది యాంగిల్డ్ బ్రష్ కాబట్టి వేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ అంతా ఫిల్ చేసేసాను. నేను ఇప్పుడు డార్క్, సో ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లాక్ కలర్ యూస్ చేస్తాను. ఎప్పుడైనా సరే ఎండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, దట్ విల్ బి ఈజీ. సో ఇప్పుడు ఈ బ్రష్కి లాస్ట్లో ఇక్కడ ఇలా కోమ్ లాగా వచ్చిందండి, దాంతో కూడా నేను కోమ్ చేస్తాను. If you see, now both eyebrows are never the same, but still I can, kind of cover it. It kind of looks same now, right? So I'll also show you, మీకు కాజల్ కూడా నేను వేసి చూపిస్తాను ఎంత బాగుంటుందో.
సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. పర్ఫెక్ట్ ఉంటుందండి ఇది. ఇది 385 రూపీస్, కొంచెం ఎక్కువ, బట్ మల్టీపర్పస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఐబ్రో ఫిల్లింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ యాజ్ అ కాజల్. ఇది పెద్దగా స్మచ్ అవ్వదు, అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు ఇది యూస్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ సీ యూజువలీ పౌడర్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఉంటే, పౌడర్ సబ్స్టెన్స్ మనకి ఐస్ మీద ఇట్ వోంట్ స్టిక్. యాజ్ అ కాజల్ ఇట్ వోంట్ స్టిక్, బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ హైలీ పిగ్మెంటెడ్ కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు కాజల్లా పెట్టినా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ డార్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ అప్ అనమాట. సో జస్ట్ కన్సిడర్ అండ్ buy this product. This is one of the best products that I purchased. I'll also give a link of this. So Amazon link పెడతాను, మీకు నచ్చితే you can also buy. Thank you, and please subscribe and share my channel if you have liked this video. Thank you. Bye bye.